My pranams to all Atma Jyotis, divine light of self. I welcome all of you for today's session on the occasion of New Year Day, 1st January 2025. New Year Day is celebrated as Kalpataru Day of Sri Ramakrishna Paramahamsa, dedicating to Sri Ramakrishna Paramahamsa. So what is this Kalpataru Day? Let us contemplate. Wish you all a very happy New Year 2025. Wish you all your family, you and your family members, a happy and prosperous New Year 2025. So today we are remembering the Kalpataru Day of Sri Ramakrishna Paramahamsa. Let us understand what is this meaning of Kalpataru. The Kalpataru means, Taru means a tree. Kalpataru means a wish fulfilling tree. A tree which fulfills all the wishes. So one man goes to a forest. He is lost in the forest. He is so too tired, very tired. It's already 1 o'clock in the afternoon. He sits below a tree and wishes, if I can get some good water here. Suddenly water appears. So then he says, it will be very nice if I can get good food here. Immediately the food appears in front of him. Oh, I wish I can sleep. A good bed is there. A bed appears. So this tree below which he is sitting is Kalpataru or Kalpavraksha. Whatever you wish for, it will grant. So that's called Kalpavraksha, Kalpataru. How is it related to Ramakrishna Paramahamsa? Back in 1st January 1886, Sri Ramakrishna Paramahamsa was taking rest. He was not well. He had a cancer, throat cancer. That place is called Kashipur. In the Kashipur, in his house, Ramakrishna Paramahamsa was taking resting. Many devotees had gathered outside the house. Many devotees had gathered outside the house, waiting to see Sri Ramakrishna Paramahamsa. There are 30 people at that time. Sri Ramakrishna Paramahamsa comes out of the house sometime in the night for a walk. Then one of devotees of Ramakrishna Paramahamsa approaches and does namaskar to Ramakrishna Paramahamsa. Many other devotees also do namaskar to Ramakrishna Paramahamsa. Then Ramakrishna Paramahamsa, as his disciple, why are you doing namaskar to me? They're all prostrating in front of Ramakrishna Paramahamsa. Why are you doing that? Then he says, what can we say? What can we say about you? Our mind cannot comprehend. You are beyond our mind. Your glory is beyond our mind. Your glory, even Brahma, Vishnu, Maheshwara cannot explain. So that, listening to that, Ramakrishna Paramahamsa becomes ecstasy, divine ecstasy.
He tells one who was Rama and one who was Krishna has become Ramakrishna. One who was Rama and one who was Krishna has become Ramakrishna. Who is one who has become Rama? Who has become one who has become Krishna? It is none other than Ishvara, the divine consciousness, took the form of Rama, Sri Krishna, and took the form of Sri Rama. Sri Rama in Treta Yuga, Sri Rama in Sri Krishna in Dwapara Yuga. So same one, nothing but Ishvara, has taken this form of Ramakrishna. In the process, Ramakrishna revealed his nature as a avatar Purusha, a divine incarnation. A divine incarnation, the birth of a divine incarnation, life of a divine incarnation is very different from ordinary people. Ordinary people are born based on because of their pressure of karma. A divine incarnation, like Ramakrishna Paramahamsa, they are not born because of karma. They are born for the dharma. Ramakrishna Paramahamsa was born for establishment of dharma. Back in the 18th century, Bharatiyas were in a very bad shape. They had lost faith in their culture, spirituality. More than 200 years of rules of Britishers, many hundred years of war by Mughals and other invaders had destroyed the confidence of Indians, Bharatiyas. So at that time, to re-establish Dharma, Sri Ramakrishna Paramahamsa took birth. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata, Sri Krishna says in Bhagavad Gita. Whenever dharma declines, because people who practice dharma lose their confidence, then Sri Krishna promises, I will take a birth to uplift dharma. That's what happened. That's what was the incarnation of Sri Ramakrishna Paramahamsa, to bring back the faith in the Indian society, faith in Bharatiyas about their culture and spirituality, to uplift dharma. That's why it's called avatar. A avatar is different from an ordinary man. Ordinary man is born because of their past karma. Avatar has no karma. Avatar is Ishvara or Bhagavan himself taking the human form. Avatar is also different from a Siddha Purusha, an enlightened being. Enlightened being is a human being, taken birth as a human being. Through his sadhana, he becomes enlightened to attain the divine. So he attains, a human being attains the divine consciousness through sadhana. That's called Siddha Purusha. But at the time of birth, Siddha Purusha will have, at the time of birth, a person will have ignorance and then gradually does the sadhana and attains God, Ishvara consciousness. That is from human being becoming divine being. Whereas avatar is divine being taking the human form. And what avatar does is, for the purpose of teaching for human beings, Avatar Purusha will go through variety of sadhana or spiritual practices to teach human beings the validity of those practices. Sri Ramakrishna Paramahamsa did nothing less than 64 different type of sadhanas, and every sadhana he was able to get siddhi in one day or two, which is almost, it takes many lifetimes for one person to do. So the whole purpose is to teach the world the beneficious importance of the spiritual practice and importance of how we can attain God. So Ramakrishna Paramahamsa, on the day 1st January 1886, he said, one who was Rama and one who is Krishna is Ramakrishna. They declared his
Avatara. And if you have to understand, Sri Ramakrishna Paramahamsa in 1886, then his disciple Vivekananda came, and Vivekananda took the message of Ramakrishna Paramahamsa to America, all over the world, and awakened the Indians. A resurgence happened. A confidence came back because of Ramakrishna Paramahamsa and Vivekananda. Indians regained the confidence in their dharma, and gradually this whole movement became freedom struggle for India. So freedom struggle, we remember the names of so many freedom fighters. Real struggle, real freedom started with Ramakrishna Paramahamsa, freedom for Mother India. Vivekananda took one step further and infused the confidence in Bharatiyas. So this is how the freedom struggle. So what Ramakrishna Paramahamsa started brought a cultural resurgence, spiritual resurgence. Gradually, it led to Vivekananda, awakening the Indians, and finally, awakening of the consciousness in the Indian society, leading to freedom fight and freedom struggle. So this is the contribution of Sri Ramakrishna Paramahamsa. Then all the devotees prostrated to Sri Ramakrishna Paramahamsa, started chanting, glory to Sri Ramakrishna Paramahamsa, glory to Sri Ramakrishna Paramahamsa. Ramakrishna Paramahamsa went into a divine ecstasy. In that divine ecstasy, he was blessing devotees. Then some devotees requested for blessings. They asked for divine experience. Ramakrishna Paramahamsa, in his divine ecstasy, started touching various devotees. About 30 people were there. Many of them, most of them started getting into ecstasy, divine ecstasy. They started having spiritual experiences, visions, an inner cleanup. So Sri Ramakrishna Paramahamsa did a Shakti path or energy transfer to many devotees who were present there that day. He awakened the divine consciousness in many people. That's why he is called Kalpataru. Means wish fulfilling tree. So the moment we say Kalpataru, we get an idea, fantastic idea. I want a promotion. I want a job. Okay. Little bit more money will do. So all material desires start coming up. Definitely Ramakrishna Paramahamsa didn't fulfill those material desires. So Kalpataru is always our wish list, our list of desires will increase. I want this, I want that, I want that. Right? So Ramakrishna Paramahamsa didn't fulfill the wish of devotees for material gain. He fulfilled the desire of devotees for God realization or experience of God, not about material world. So now, then why it's called Kalpataru? Kalpataru is wish fulfilling. Wish fulfilling, I should, whatever I want should get now. My daughter requires a seat in school, no? Should get now. All my material desires should be fulfilled now. Ramakrishna Paramahamsa was a Kalpataru of different type. Right? What happens in our life? We have so many desires. A dil mange more. I want this, I want this, I want that. Anything you get, desires will not be fulfilled. Okay. Why? Because desires are coming out of ignorance. We forgot our true nature, our connection to God. So if you are connected to God, you are one with God, there will be no desire. The ultimate desire is to get connected to God or become one with God. God experience is the ultimate desire. If ultimate desire is satisfied, it's as good as satisfying all lower level desires. You will be peaceful, happy inside. That's the ultimate desire. It's called desire for
God realization. So if you fulfill that desire, it's as good as all lower level desires are fulfilled. An ordinary Kalpataru or ordinary Kalpavraksha will only fulfill your material desires. It cannot fulfill the desire for God relation. Whereas Ramakrishna Paramahamsa fulfilled the desire for God relation. Not that everybody got God relation at that day. They got an experience which strengthened their faith in God. Okay. Earlier, Ramakrishna Paramahamsa gave divine experience only to few devotees which are close to him. Swami Vivekananda and other people. Some 10, 15 people. On this day, he gave that to 30 people. So to get the divine experience, first, you should have an inner purity, you should be eligible for that. It's not that anybody will Tom, Dick and Harry can get it. To receive that blessing, the inner purity and the seeker should be available and mature. Many of the people who are there at that day, they were seekers, they were mature to receive the blessings. Second thing is, this itself is not God relation. This is a demonstration of God relation. It's called Shaktipat. Okay. It's like if you go to a sweet shop, the shop will give, take one piece of sweet, now eat it, taste it. So his idea is if you won't taste that, then you will buy more. So Ramakrishna Paramahamsa gave a taste of divine experience so that these people have to do further sadhana to earn it. It's a gift given, a blessing given on that day. So that's why Ramakrishna Paramahamsa is called Kalpataru. He fulfilled the wishes of devotees for a God experience to help them progress in the path of God realization. Then there is a Kalpataru has a meaning. Whatever you desire, you get in life. For that, in Sanatana Dharma, the real Kalpataru is called Dharma and Moksha. There are four aspects of our life, Purushartha. Artha, Kama, Dharma and Moksha. Out of the Dharma and Moksha are real Kalpatarus. Artha and Kama are desires. Artha means desire, Kama means desire, Artha means money. Dharma and Moksha are real Kalpataru. Because if you are able to live a life of Dharma, make a living, earn a livelihood, live a righteous way of life. And if you live your life as a service, then whatever you wish in your life will come to you in the material world. You will be blessed when you give, when you learn how to give and grow with that. Give to grow. That's called Dharma. I should be able to give. Then I'll grow. That's called Dharma. Then abundance will come to you. That's the meaning of Dharma. That's the real meaning of Kalpataru. Then finally, Dharma will help you, purify you, and prepare you for Moksha, Atma Dhnana. So that Atma Dhnana is final Kalpataru. Everything will be fulfilled. See, Ramakrishna Paramahamsa showed this way. Showed this of Dharma and Moksha. He showed the way, Atmano Mokshartam Jagaditaya. Jagaditaya, when you are able to do selfless service, you will be blessed with the abundance by the universe. That's Kalpataru. Mokshartam, realization will happen with Shravana, Manana, Nididhyasa, with the realized master, Sadguru. So you'll be blessed with both. That's what is the blessing of Sri Ramakrishna Paramahamsa. That is the message Swami Vivekananda took. Self-realization and selfless service. Atmano Mokshartam Jagaditaya. Atmano Mokshartam Jagaditaya is the essence of Kalpataru, blessing, the divine blessing of Ramakrishna Paramahamsa. So on the New Year day, there is always a New Year party, a celebration. Right? People will booze. People will have a party. So 1st January 1886, a divine party happened. Wine and divine. In the New Year party, people drink wine. On the 1st
January 1886. Divine party happened. Ramakrishna Paramamsa was in ecstasy, divine ecstasy. So in his divine ecstasy, he blessed many devotees. Okay, he is intoxicated. Wine and divine. Ordinary people drink wine. Ramakrishna was divine. In that divine ecstasy, he blessed all the people, and it's appropriate to celebrate New Year Day as a Kalpataru Day. Let us offer our respects to Sri Ramakrishna Paramamsa. Avatara Varishtaya Ramakrishnaya Te Namaha. Avatara Varishtaya Ramakrishnaya Te Namaha. Avatara Varishtaya Ramakrishnaya Te Namaha. So on the occasion of New Year 2025, 1st of January, let us seek the blessings of Sri Ramakrishna Paramahamsa. Hey Bhagavan, bless us, bless all of us. Bless all of us With the divine experience, divine wisdom. Divine wisdom. May the divinity fill our life. May all of us work towards Atmano Mokshartam Jagaditaya. Self-realization and selfless service. Bless us. Wish you all a very happy Kalpataru Day. With that, we'll conclude the New Year's message. Anybody has any questions on Zoom? Pubalan, Narsimurthy, Dr. Vaishnavi, any questions? Yes, Pubalan. Hari Om Guruji, happy Kalpataru Day. Happy No Kalpataru. question. No question, but today when I was at the Ramakrishna mission, the Swamiji there related the same story about how was Ramakrishna was on that day he was very ill. For a month he was very ill, but on that particular day he was able to wake up and then started doing a round in the ashram where all the devotees was very close to him. So, and then he asked them some questions, and then he said, then he went into ecstasy, and everyone in that who was surrounded by him started crying. Crying, and then some of their wishes get granted, and then some wanted to see Krishna. They saw Krishna, and so many stories were there. And so it was quite an experience for these people on that particular day. Even though he was very, very sick for a month, on that particular day he woke up and then gave them the divine experience like you just explained. It was really, really amazing experience for these people. So happy Kalpataru Day, Guruji. Hari Om. Yes, Narsimurthy, any questions? Hari Om, Prabhuji. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ಕಲ್ಪತರು ಡೇ, Prabhuji. So Dr. Vaishnavi, any questions? No questions, Guruji. Happy Kalpataru Day. It is such a blessing to hear you on the first day of the year. It certainly looks like a great year ahead. Thank you so much, Guruji. Most of the people celebrate New Year with the wine. Let us celebrate the divine. Okay. So, Namaste, everybody. We'll close. In another 5 minutes, we'll start Kannada in the Kannada session in the same Zoom link. Hari Om. Hari Om, Guruji. Hari Om. Hari Om, Prabhuji. Hari Om, Mani. So, Ashwini will stop the live streaming.
Gayatri ji told to continue the same live streaming, Guruji. But I She have said to, start Kannada again, but I will start the recording separately. I mean, I should start Kannada, no? Yes, Guruji, you can start. I will start the recording. Yeah, but Kannada people have to join, no? We have to give 5 Okay. minutes, Okay, Guruji. right? So you can stop live streaming, I think, no? No? She told to continue the same live streaming, Okay, Guruji. then we have to cut it, I think. Huh? Okay, then I'll stop. We'll give 5 minutes break and then start Kannada. In 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೇಮ್ Zoom link.
So shall we continue, Ashini? Yes, Guruji, I'll start the recording. Yes, Guruji. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು 2025ನೇ ಇಸ್ವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತಮಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಆನಂದ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಶುಭಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ಕಲ್ಪತರು ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಪತರು ದಿನಾಚರಣೆ ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಲ್ಪತರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಲ್ಪತರು ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದನ್ನ ಕೊಡುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆ ರಸಭೋಜನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂಚ ಸಿಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಮರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತ. ಒಂದು ನಾವು ಏನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪತರು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಆ ಕಲ್ಪತರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 1886ನೇ ಇಸ್ವಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾಶಿಪುರತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 30 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ತೋಟ ಇತ್ತು, ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮದು. ಆ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಜಯಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಯಕಾರ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ದೈವಿ ಭಾವ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಶಾಂತಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆ ವಾತಾವರಣ ದೈವಿ ಭಾವದಿಂದ ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ದೈವಿಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ರಾಮನಾಗಿದ್ದನೋ, ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿದ್ದನೋ ಅದೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಯಾರು ಈ ರಾಮ, ಯಾರು ಈ ಕೃಷ್ಣ? ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿದ್ದರು ಯಾರು? ಭಗವಂತ, ಈಶ್ವರ. ರಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತಮ್ಮ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿದು ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ? ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ, ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಅವನತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೋ ಆಗ ಧರ್ಮವನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಬಂದು ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕಲಿಯುಗದ ಅವತಾರ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊಘಲರ ದಾಳಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಲಾಮರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮತನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಭಾರತೀಯರು. ಆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವತಾರ. ಈ ಅವತಾರಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋದು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ, ಕರ್ಮ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು. ಆದರೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷರು ಬರೋದು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೆ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದು ಮುಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಭಗವಂತನ ಕಾಣೋದು ಒಂದು ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಭೂಮಿಗೆ ಅವತಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅವತಾರ ಪುರುಷರು, ಧರ್ಮವನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಇದು ಆ ದಿವಸ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಸ್ವಯಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಅವತಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಲಾಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೋಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಚೇತನ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಜಾಗೃತ ಆಯಿತು. ಆ ಭಾರತ ಚೇತನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಚೇತನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರ ವಿಶ್ವಾಸವಂತೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಆಯಿತು. ಕಡೆಗೆ 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಚೇತನವನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡೋದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಕಾರ್ಯ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸೇರಿದ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೂ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ, ನಮಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೈವಿಕ ಅನುಭವಗಳಾಗಲು ಶುರುವಾಗ್ತವೆ. ಆ ದೈವಿಕ ಅನುಭವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಶಕ್ತಿಪತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಪಥಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಭಗವತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವ ಆಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಕಲ್ಪತರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕಲ್ಪತರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾ ಸಿಗ್ತಾ? ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಬಂಗಾರ ಬೇಕು, ಅದು ಸಿಗ್ತಾ? ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೇನೋ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕು, ನಿಜವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡಿಬೇಕು. ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ, ಸಚಿದಾನಂದ ಆತ್ಮ ನಾನೇ, ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಜಾಗೃತಿ ಆದಾಗ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮ ಮೂಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಪೀಸ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಲವ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆ. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಧನ, ಕನಕ, ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ. ಆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಕಲ್ಪತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರು, ಆ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಕಲ್ಪತರು ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ತಮ್ಮ ಅವತಾರ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಇದು
1 ಜನವರಿ 18ನೇ ಶತಮಾನ 1886 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಕಲ್ಪತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕು. ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರಾಜ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೋ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ದಿವಸ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ಇದೇ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವನೋ? ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಪಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಪಥ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು, ಅವನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ವೀಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತಗೊಳಪ್ಪ, ನೋಡಿ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಬೇರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿಪಥ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜನರಿಗೆ ಅದೊಂಥರ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ, ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ, ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಪತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಪತರು ಒಂದು ಏನು? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು: ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ. ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾಮ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಏನ್ಬೇಕು? ದಾಹ, ಕಾಮದಾಹ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಪತರು. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಆ ಏನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಗಿವ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಕಲ್ಪತರು. ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪತರು. ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪತರು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಶೆಗಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪತರು. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಇವೆರಡೇ ಕಲ್ಪತರು. ಇದನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀರಾಮ್ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದಿತಾಯ ಈ ಇದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗತ್ತಾಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪತರು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿಯ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಭಾವನೆ ಜೀವ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆರಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇಳೋದು ಭುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿ ಎರಡು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪತರು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಈ ದಾರಿಯನ್ನ ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಪತರು. ಈ 2025 ಇಸವಿ ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಕುಡಿತಾರೆ, ಕುಡಿದು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಆ ದಿನ ಉನ್ಮತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಉನ್ಮತ್ತತೆ ಭಾವ ಸಮಾಧಿ, ಭಗವಂತನ ಅಮಲು. ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಹೆಂಡ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕೊಡುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಪರಮಾನಂದವನ್ನ ದೈವಿಕ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಆ ಸಮಾಧಿ ಅನುಭವ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆನಂದ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಅದು ವೈನ್ ಅಂತ ಕುಡಿತಾರೆ. ವೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಕುಡಿದದ್ದು ಡಿವೈನ್, ಅದು ಅಮೃತ. ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ಅಮೃತ ಕುಡಿದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಡ ಕುಡಿದಲ್ಲ. ವೈನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈನ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು 2025 ಇಸವಿ ಈ ಕಲ್ಪತರು ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇ ಭಗವಾನ್,
ಕಲ್ಪತರುವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡು, ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲಿ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗತ್ತಾಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷತ್ವ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಲಿ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಝೂಮಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರಿ ಓಂ ಕುಸುಮ ಅವರೇ. ಹರಿ ಓಂ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರಿ ಓಂ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರೇ.